மாவட்டம் பொள்ளாச்சியிலிருந்து வருகிறேன். உங்களிடம் ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்குறேன். நீங்கள் ஒரு பொருளாதார மேதை, நல்லா மெத்த படிச்சிருக்கிறீங்க, மத்திய தொகுதி மதுரை மத்திய தொகுதியிலிருந்து சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கீங்க. எது உங்களுக்கு மன நிறைவை தருகிறது? பொருளாதார மேதையாக இருக்கிறதா, இல்லை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்து கட்சியில் இருந்து மன நிறைவை? இப்போ நீங்கள் மினிஸ்டராக இருக்கீங்க, எது மன நிறைவை தருகிறது? உங்களுடைய பதிலிருந்தால் இருந்துதான் நாங்கள் தலைவர் ஆகிறதா வேண்டாமாங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப ஆழ்ந்த கருத்து கேள்வி. அடிப்படையில் நான் திருப்பி சொல்கிறது, நல்ல அரசியல்வாதிக்கு, நல்ல அரசாங்கத்துக்கு, நல்ல கழகத்துக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு முக்கிய அம்சங்கள், குணம், அடையாளம். ஒன்று இருக்கிறதுலே முக்கியமானது, முதல் மனித நேயம். அடுத்தவங்களுடைய துயரத்தை நீக்கணும் என்ற விருப்பமும், நீக்கினால் வர்ற மன நிறைவும், எங்கெல்லாம் ஒரு தவறு நடக்குதோ அதெல்லாம் தடுக்கணும் என்று நினைக்கிறதும், அதெல்லாம் திருத்தணும் என்று நினைக்கிறதும், மக்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தூணாக, வேறு எங்கேயும் போக முடியலன்னா பிடிஆர் வீட்டுக்கு போனால் ஏதாவது எங்களுக்கு கிடைக்கும், ஒரு நியாயம் கிடைக்கும், நன்மை கிடைக்கும்ன்ற ஒரு அடையாளத்தை that I think is the core for me and I think for all good politicians. எல்லா அரசியல்வாதிக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மனித நேயம் தான் இருக்கிறதுலே முக்கிய குணம். ஆனால் ரெண்டாவது குணம் செயல்திறன். நீங்கள் இருக்கிறதுலே நல்ல மனிதனாக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் பணியை உங்களால் சரியாக நிறைவேற்ற முடியவில்லை என்றால் அப்போ மக்களுக்கு முழு பலன் கிடைக்கிறதில்லை. அதனால் எம்எல்ஏயாக இருக்கும்போது, எதிர்கட்சி எம்எல்ஏ இருக்கும்போது, இட்ஸ் ஹார்டர் டு மெஷர். ஒரு அளவுக்கு எந்த எம்எல்ஏ எவ்வளோ சிறப்பாக இருக்காங்க சொல்கிறதுக்கு கஷ்டம். ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த ஜூனியர் விகடனில் ஏதோ மிக சிறப்பாக பணியாற்றின எம்எல்ஏன்னு ஒரு தடவை பேட்டி போட்டிருந்தாங்க. யாரோ கேள்வி கேட்டதுக்கு அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு அவார்ட்ஸ் செரமனியில் டாப் 10 எம்எல்ஏஸில் போனேன். ஸோ ஐ கேன் ஷோ. ஏன்னா நான் 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு அறிக்கையை வீடு வீடாக போய் கொடுக்குறேன். என்ன பண்ணல, எத்தனை திட்டத்தை நிறைவேற்றினேன், எங்கெல்லாம் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி போச்சு, எத்தனை புகார் வந்துச்சு, அதில் எத்தனை நிறைவேற்றப்பட்டது. அதனால் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலிசமோ இல்லை ஒரு தெளிவோ ஒரு டிரான்ஸ்பேரன்சியோ கொண்டாந்ததில் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் சட்டமன்ற உறுப்பினராக. ஆனால் இன்றைக்கு அமைச்சராக இருக்கும்போது எனக்கு மாநில அளவில் கடமை இருக்குது, என் தலைவர் கொடுத்த வாய்ப்பினால். அது நான் இங்கே அவர் அனாவசியமாக புகழ்றேன்னு நினைக்காதீங்க. 2வது முறை சட்டமன்ற உறுப்பினர், முதல் முறை அமைச்சருக்கு இவ்வளோ ஒரு பெரிய பொறுப்பை, அதாவது நிதியமைச்சர் என்ற பொறுப்பை கொடுத்தது உறுதியாக ஒரு புரட்சி. இட்ஸ் ரெவல்யூஷன், இட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். இப்போ யூபி ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் 9 டைம்ஸ் எம்எல்ஏ. நாளைக்கு என்ன இல்லத்துக்கு உணவு சாப்பிட வர்றாரு துஷ்யந்த் சௌதாலா, அவர் டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர். நார்மலி சீஃப் மினிஸ்டரோ இல்லை இன்னைக்கு ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் மீட்டிங்க்கு டெல்லியில் போனோன்னா, ஸ்டேட் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் வித் யூனியன் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் போனோன்னா ஒரு 6-7 சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அட் கேப் ஃபைனான்ஸ், ஒரு 6-7 டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அட் கேப் ஃபைனான்ஸ். பாக்கி 15 தான் ஆக்சுவலாக வெறும் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர். அந்த 15 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 13 பேர் நம்பர் 2ஓ நம்பர் 3ஓ இருப்பாங்க பார்ட்டியில். அவங்களுக்கு தான் நிதித்துறை கொடுக்கப்படும். அப்போ இவ்வளோ ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் ரெவல்யூஷனரி முடிவை எடுத்து என்னிடம் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தது. அதற்கு நான் செய்ய வேண்டிய கடமை கைமாறு சிறப்பாக விளைவை கொண்டாந்து சேர்க்கணும். அதில் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, ஐ ஹேவ் த எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு எம்எல்ஏ. ஏன்னா விளைவு மிகவும் நல்லா வருது, ரொம்ப ரொம்ப நல்லா. நான் எதிர்பார்க்கறதுக்கு மேல் என்னால் அவருடைய ஆதரவினால் மாற்றத்தை கொண்டாந்து சிறப்பான விளைவை உருவாக்க முடியுது. இல்லை என்ன ஒரே பிரச்சனைனா, நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுறோம், நாங்கள் 100 முயற்சி 200 முயற்சி எடுக்கிறோம், அதனால தான் விளைவு வருது. எதுவும் வானத்துலேருந்து உழுகிறது இல்லை. நத்திங் இன் லைஃப் கம்ஸ் ஃப்ரீ லைக் தட். அப்போது
இந்த விளைவு எந்தெந்த முயற்சியினால் வர்றது, எந்தெந்த மாற்றத்தினால் வர்றது, எந்தெந்த ஜியோவினால், எந்தெந்த புது சிஸ்டத்தினால், எந்தெந்த புது கட்டுப்பாட்டினால் அப்படின்றது வெளிப்படையாக என்ன சொல்ல முடியவில்லை. ஏன் சொல்ல முடியவில்லைன்னா, அப்படியே வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுற மாதிரி கொண்டு போனால் தான் இதெல்லாம் நிறைவேற்ற முடியும். வெளிப்படையாக நாங்கள் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா பயங்கரமாக எதிர்ப்பு வரும். ஏன் இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது, இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இதை விளைவு கரெக்டாக வருது, ஜனநாயக முறையில் தான் பண்ணுறோம், எல்லாம் உண்மை. ஆனால் அனாவசியமாக எதிரி உருவாக்க வேணான்றதுக்காக இதை அப்படியே அடக்கி வாசிச்சுட்டு விளைவு லெட் த ரிசல்ட் ஸ்பீக் ஃபார் தெம் செல்ஸ்ன்ற மாடலில் நாங்கள் இருக்கோம். அது உறுதியாக தெளிவாக சொல்கிறேன். போன வருஷமும் மிகப்பெரிய மாற்றம், இந்த வருஷம் அதே போல் மிகப்பெரிய மாற்றம் வரும். அப்போ அந்த அளவுக்கு மனப்பான்மை இருக்கணும். That you should let the results speak even though you cannot go and say what it is you're doing. இது எனக்கு நல்ல வேலைக்கு நான் வால் ஸ்ட்ரீட்டில் இருந்தபோது நல்லா எனக்கு பாடம் கற்றுருச்சு. நீ ட்ரேடராக இருந்தேன்னா உனக்கு பிஎன்எல் பொறுத்து போனஸ். ஆனால் நீ வாயை மூடிட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு போகிறவனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இவ்வளோ வாங்கினேன் அவ்வளோ வாங்கினேன்னு சொன்னால் 10 பேருக்கு பொறாமை வரும், எதிர்ப்பு வரும். அதனால் யூ மஸ்ட் ரிமைன் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த அவுட்கம், நாட் ஆன் த நான் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நான் ஒரு நூல் எழுதி என்ன தான் நடந்துச்சு எப்படி தான் நடந்துச்சுன்னு அன்றைக்கி நான் எழுதி வச்சுட்டு போகிறேன் தவறதுக்கு முன்னால். இப்போது விளைவு வந்துட்டுருக்கு. அது என் தலைவருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை. அது மிகவும் எனக்கு மனநிறைவு கொடுக்கும். Before the next question, quicker the summarize பண்ணணும்னா, if I can say, what you don't measure you cannot manage அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பீட்டர் ட்ரக்கர் சொல்லியிருக்காரு. ஒரு கான்ஸ்டிடுவன்சி நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம், அடுத்த 5 வருஷம் கழிச்சு போகலாம் அப்படின்றது was a trend earlier. A key lesson probably is that on a half yearly basis, here is a man who says நான் இதான் இந்த 6 மாதம் பண்ணியிருக்கேன், and distributing that within the constituency, which has about approximately 3,20,000 voters, is another key lesson that we have to be in touch with the voter. You voted me to power, I am responsible to you. பிடிஆர் வீட்டுக்கு போனால் இந்த எனக்கு நடக்கும் அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துறது. ரெண்டாவது. மூன்றாவது விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அவர் சொன்னது என்னன்னா, he says the last point, okay, I'll come to that next question. Yeah, அவங்க டாக்டர் சொல்லுங்க. Sir, actually the question is for both. Question is for both, okay. Question is for both. Actually, you were talking about data analysis, micro-targeting and macro-analysis and everything, which I think late Chief Minister Jayalalitha ma'am understood that in 2011, and that's when she gave an opportunity to Aspire sir and IT when he was spearheading the IT wing and making it in-house within the party. I think that was we were the first parties to actually do that. And later, in the last, you were also heading the IT wing part of DMK. Now my question is that since sir is not part of ADMK anymore, and understanding the value that he brings to the table, I want to know, is there going to be in the near future, are we expecting any kind of strategic positioning or understanding between both you people? Only, because you said it's for both of us, before he answers, I should tell you this. There is definitely a very strategic understanding, and that's why we are together on the same dais. If that is your question. If there will be a coalition, I'm party agnostic. Yeah. So I'm a part of the 20% now. Yeah. So you may want to take that. Everybody has a day job. I'm no longer in the IT wing. I'm no longer in any major role in the party. In fact, my leader has given me one role more for legacy reasons. My father used to be in the Sottu Paadugappu Kulu of the Thimuka. He has now named me Sailalar of that Kulu. So that's more of an internal function. So I'm very far removed from coalition strategy, election manifesto and all that. So I'll do my job as a minister. Some greater minds and power than me will figure out how to leverage Mr. Swaminathan's talents. I'm sure. I have no part in that. That was a very political answer, the last part of it. நான் இப்போ என்ன மறந்துட்டேன்னு சொன்ன ஒரே நிமிஷம் நான் அதை முடிச்சிடுறேன். A very very key lesson, okay? அவர் சொன்ன எல்லாத்துலேயும், if you want to be successful in politics, வாயை மூடிட்டு வேலையை மட்டும் பண்ணுங்க. இது என்னுடைய அனுபவத்தில் I will keep sharing a lot of these examples over the next 3 days. Yes, Jagan. Good morning, sir.
moment I registered for this program, I started reading one of the books of the South now, and it is giving a lot of spark. Many people are ruling India. When do you predict a Tamil person will come as a prime minister? So, first of all, that's not my book. I'll tell you an interesting story. The same publisher asked me about 2 years ago whether I would be interested in writing that book. And I'll tell a little bit of a personal anecdote here. So happened that day, I was having lunch with, please sit. I was having lunch with our advisor Prashant Kishore and some other people. And because it was such a shock to me that the publisher asked me this question, lunch conversation, I asked him, what do you think, PK, what should I do? He said, no, Thiago, whatever happens, don't touch it with a 10-foot pole. I said, why? He said, hey, you're just starting your career. Once you put something on paper that says this is good, that is bad and all that, you have to live with that for the next 20, 30 years. You say you have no interest in Delhi, but someday you may find yourself in Delhi. And if you find yourself, why do you want to have already alienated somebody by saying you're not good, this is bad, this, that? So whatever happens, you don't write the book and சொன்னாரு. அந்த advice எடுத்துக்கிட்டு நான் உடனே வேணாங்க வேறு யாரையாவது தேடுங்கன்னு அன்றைக்கே சொல்லிட்டேன். Somebody else wrote the book, somebody I know. They asked for a blurb, so the blurb is on the cover. That's all. My name is on the cover for that reason. But I would say something much more basic than that. And I said it to the 15th Finance Commission in my official, on behalf of the DMK. நான் உட்காந்து ராத்திரியாக டைப் அடிச்சு தலைவர் உத்தரவோட அடுத்த நாள் போய் இங்கே என்கே சிங் கமிட்டி இங்கே வந்து முது கொடுத்தேன். I said, successive finance commissions have been utter failures in one respect. The idea of transfers of wealth in a federal economy, in whether it's United States or India or China or European Union, is that yes, you must take from the well-offs and give it to the less well because you want to harmonize this notion of equality. We can't say தமிழ்நாடுக்குள்ள சமநிலைக்காக போராடுறோம் ஆனால் இந்தியாவில் இல்லை என் பணம் எடுத்து வேற யாரு. We say no problem, we're good citizens, take the money, no problem. The point is that in most societies, when they take money from the well-to-do and give it to the less well-off, the gap closes. The reason for making the transfer is to reduce the inequality and increase the equality, reduce the gap. So if you see what happens in America, you take from the rich states, the New York, Californias, Minnesotas, Washington, you give it to the Missouris, Kansas, Alabamas, the gap closes, or North Dakotas. In China, you take from the coastal provinces, give it to the heartland, the gap closes. In Europe, you take from the rich Western economies, you give it to the Portugal, Italy, Greece, the gap closes. India, 25 வருஷமா, the gap has kept on increasing. Not just that, just take Tamil Nadu. At one point, Tamil Nadu was 7.5% of the population, 7.5% of the GDP, and we used to get about 7% of the devolution, which was the horizontal split between states. Vertical union or state விட்டுருங்க. Now we are about 6% of the population, we think, because the government has not bothered to run a census, which was due in 21. So the last accurate data we have goes back to 2011. 12 வருஷம் பழைய தகவலை வச்சு அரசு நடத்திட்டு இருக்கோம் நம்ம. But we are about 6% of the population. We are about 10.5% of the GDP. And we are about 4% of the tax split. அப்போனா நம்மளுடைய per capita ப்ரொடக்டிவிட்டியும் கான்ட்ரிபியூஷன் இன் டாக்ஸஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கு. நம்மளுக்கு திரும்பி வர பணம் குறைஞ்சி போயிட்டே இருக்குது. அப்போனா the transfers, not only are they not reducing inequality, not only are they not stabilizing inequality, not only are they crystallizing inequality at the same ratio, they are actually accelerating inequality. That is, Tamil Nadu keeps on getting better and faster and faster Bihar gets worse and worse. So this I told him, unless you find a way to change the incentivization, எதற்காக கூடுதல் பணம் கொடுக்குறீங்க, it can't be just because they have a deficit, it can't be just because they have not had development. You have to seek interim measures that will lead to longer term outcomes. 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை உனக்கு வளர்ச்சி இல்லைன்றதுனால நான் கூடுதல் பணம் கொடுக்குறேன்னா where is the incentive to get வளர்ச்சி? So I said instead you should say ஆண்டுக்கு ஆண்டு நாங்கள் செக் பண்ணுவோம் and you can start with measures like எத்தனை சதவீதம் பெண்கள் 15 வயசுக்கோ 12 வயசுலையோ ஸ்கூலில் இருக்காங்க, எத்தனை பேருக்கு menstrual hygiene கொடுக்கப்பட்டு கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஏன்னா there is a strong correlation in the book, it says between getting menstrual hygiene and continuing to high school.
if half your population doesn't even get a high school education, how will your society improve? We still got a lot of work to do after that. I was at the Lady Doak convocation last Saturday. 1280 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டிகிரி கொடுத்தேன். கேள்வி, எத்தனை பேர் அவ்வளோ சிறப்பான ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்கிற கல்லூரியில் படிச்சுட்டு the competition to get in is 5:1 or 10:1, how many of them will join the kind of formal economy in jobs as entrepreneurs, as officers, etc., or come to public life? Percentage is too low. So we are educating them, we are not providing them enough of a platform to actually engage. Look around this room, what percentage are women here, right? But if you look at the high school graduation rates, 50% or more are women. So somewhere even we are not doing enough, but they are not even getting them into middle school, elementary school தாண்டி வரதுக்கே இல்லை. இதுக்கு நீங்கள் பணம் கொடுத்தீங்கன்னா 10 வருஷம் கழிச்சு ஏதாவது விளைவு கிடைக்கும். சும்மா நீங்கள் எவ்வளோ ஏழையாக இருக்கீங்கன்றதுக்காக பணம் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் இன்சென்டிவைசிங் them to stay poor. If this continues, at some point the part of the country that is giving more and more and getting less and less will start asking the question, what's in it for me? Why should this union continue the same way? கேட்டு உங்களுக்கு பிரச்சனை வரப்போகுதுன்னு ஃபார்மலாக எழுதி கொடுத்தேன். அதுதான் எனக்கு பயமாக இருக்கே தவிர யார் இங்கே இருந்தாங்க போய் உட்காரவங்களாம் யாருக்கு சொல்ல முடியும்? There being some, there will be others.